Good afternoon, everyone. I am Valentin Tiquier-Durier, a full-stack developer on the CardioBot project. CardioBot is a complete SaaS for medical practices built by a team of 4 over a year. It combines many solutions for medical practitioners, including an equipment loan I will focus on today, all within an RGPD and HTS compliant architecture. Over the next few minutes, I will walk you through this module as it is an important aspect of the cardiology activity. In order for a cardiologist to make a diagnosis, he needs to collect data to know how the heart of a patient is doing, and this module comes to put order in the learning aspect of this practice. First of all, our team of 4 brought together complementary skill sets. Patrick and Benjamin led the project as primary developers and developed core features such as the CardioBot AI chat, the appointment module, the practitioner's calendar, and now are focusing on the cybersecurity to ensure everything is respecting RGPD, HGS, and ISO guidelines. Fiola came afterward and built the 2FA authentication, the patient search engine, the patient list tab, and the document management, to name a few. She now handles the machine learning side of the project, training and integrating the AI model. And finally, me, who will focus on the equipment loan module that I will go into details. CardioBot is built on a domain-driven design. Every feature lives in its own context: appointment, authentication, medical records, conversation for the AI, monitoring, and machine learning and loans. This gives us a clean separation of concerns and means that any change in any module don't ripple into another one. The backend is coded with Python and Django with a Celery cron. The frontend is pure HTML, GSS, JS, CSS with BM methodology. Our database is in PostgreSQL, while Redis handles the cache and session management. Everything runs inside Docker, and nginx acts as a reverse proxy in front of the whole stack. For external APIs, we are using data.gouv.fr for dates and holidays. So to give a bit of context, before you can land any equipment, you need to set things up. First, we create an equipment type. This defines the category of the equipment, in our case, a Holter ECG. We can give it a name, a unique code, and configure it. Here, a description of what it does, the color, a logo, and the low alert threshold that will trigger alerts when we are running low on available units on the dashboard. Now, once the type exists, we can add individual equipments. So an Holter in this case, can give it a name, select the type that we just created, put a unique serial number, and put additional notes or description. In this case, let's say that it's blue. You can see the inventory card update in real time. We now have a new Holter to loan. Looking at the code, the equipment type model defines the category, in our case, the Holter, with configurable threshold for low alerts. Each individual equipment belongs to a foreign key, carries a unique serial number, and has 4 possible status: available, loaned, maintenance, and defective. This domain model drives all business logic downstream. Now let's see how a loan gets created. First, we select the date and time, let's say on the 18th of March at 11 a.m. Return date, let's say 24 hours after that. And we select the patient, the device we created previously, and we can see that the device is available and the description that is the blue one. Now let's look at the calendar view. Every loan appears, and we can see the ongoing and incoming loans dates. The loan model is the heart of the module. The statute lifecycle, reserved, active, returned, and overdue is enforced here. And the isOverdue method is called by a Celery cron task every half hour
to automatically flag loans when the expected date has passed. This feeds the overdue alert badge in our dashboard. Lastly, let's see the final stage of a departing loan. Here we can see that the loan is due in 14 minutes. Let's pretend that it went on our patient and that the loan is effective. When the time comes, for the patient to return the device, the staff will be prompted with a returning action. So three possible actions. One, if the device returned and is functioning correctly. One, if the device returns but is damaged and needs to be replaced or repaired. And one, to postpone if the patient is coming late. With that, we have seen the full life cycle of a loan, from creating our equipment type to ending a loan. Over the duration of this project, I faced many challenges. Some went well. The DDD architecture to protect us during UI refactor, the fast iteration cycles, dedicated test guide to ensure the well-being of the module. And some were more challenging, such as coming on a complex project as a junior dev meant that I have to document myself on the many stacks we are using while I'm using them. Also adapting to an existing code base and database, developing features without interfering with others, and maintaining an agile board with reachable goals to keep my peers informed. As a conclusion, I would like to thank Patrick, Benjamin, and Fiola for placing their trust in me and giving me the opportunity to be a part of this project. A special thanks to Dr. Zvetkov and his team, who took the time to explain us how cardiology practice works. To Holberton School for giving us the environment, capability, and opportunity to build such a project. And to you, the jury, thank you for your time and your interest in my presentation. I'm happy to answer any question you may have. Petit rappel pour ceux qui ont l'habitude Le micro. Pensez au micro pour les questions, qu'on vous entende bien. Et les questions-réponses, là, parce qu'ils font leur présentation en anglais, vous devez forcément interagir en anglais. Les questions-réponses sont faites en français, comme vous le souhaitez. Bon, allez, je me lance. Non, j'ai pas vraiment de questions, mais bravo, parce qu'on a vu ces projets en tant que fidèles de ces Demo Day. On a déjà vu des projets naître, créer les premiers modules, et là, nouveau module, surprise, parce qu'on n'était pas forcément au courant. Si j'ai une question, est-ce qu'il y a une fin où vous allez dire c'est bon, le projet est fini, on le lance, ou il y a déjà peut-être en route? Je vous regarde aussi, parce que je sais que docteur... je vais commencer à répondre. Actuellement, le projet est en bêta-test chez Dr. Zvetkov. On l'a déployé. Il est accessible, mais si vous prenez des rendez-vous dessus, il ne faut pas s'attendre à avoir un rendez-vous avec le médecin. On essaye de trouver toutes les failles possibles, tous les bugs. Et est-ce qu'on a une fin sur ce projet? Quand on sera content du résultat et qu'on pourra se dire là on est sur quelque chose de final. Je suis arrivé. Alors une question, on voit que là c'est appliqué à la cardiologie et à Oui. un médecin en particulier. À un type de médecine, oui. Un type de médecine et à un médecin plus particulièrement pour le Voilà. test. Est-ce que l'idée c'est de rester sur ce domaine-là ou c'est que ce soit facilement peut-être duplicable sur d'autres types de médecine ou même d'autres types carrément de contenu, parce que pas forcément la médecine? Pour le moment, on est très focalisé sur la médecine, pas que la cardiologie. On a un système de prise de rendez-vous, d'échange de documents entre patients et praticiens. Moi, pour mon module qui s'adapte surtout à la cardiologie, donc le prêt de matériel, c'est pour
prendre des données sur la personne sans qu'elle ait besoin de rester sur le cabinet. C'est des données qui doivent être sur 24, 48 ou 72 heures. On ne va pas garder le patient dans le cabinet pendant ce temps-là. Et actuellement, ce module dans le cabinet, c'est même pas une fiche Excel où on marque cet appareil est parti chez cette personne et est censé le retourner, le rendre dans tant de temps. Là, ça permet d'avoir un visuel pour la cardiologie, mais en fait, c'est très modulable. Si un généraliste nous contacte ou qu'on aille le voir, on peut lui proposer tout ce qui est prise de rendez-vous, échange de documentation, sans lui imposer d'avoir ce module dont il n'a pas besoin. Tout dans une idée d'avoir une interface sécurisée pour respecter toutes les normes RGPD, HDS, qui sont essentielles à la pratique de la médecine, surtout en France, où on est très strict. Merci pour la question précédente, ça m'a permis. Désolé, je suis arrivé en cours de route. Du coup, j'avais pas compris de quel device il s'agissait, mais du coup, D'accord, c'est des Holter ECG, des appareils qui permettent de faire de la mesure. L'électrocardiogramme, des mesures de la pression artérielle ou voilà. Ok. Déjà très bien la présentation, enfin les statuts, les gestions de statuts, c'était très clair. Ça me fait penser à un point. Vous disiez lorsque le patient retourne le device, Oui. il peut y avoir un choix de dire on le remet dans le circuit ou on le passe en maintenance. Oui. Question qui n'est pas une question piège, je veux savoir est-ce que vous avez intégré pour du medical device, il y a des notions de calibration? Oui. Est-ce que ça, par exemple, une mise à disposition peut être dépendante d'une date de limite de calibration? Alors là-dessus, c'est en fait la prise de rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est de 30 minutes où une infirmière va poser et calibrer l'appareil. Et le rendez-vous de retour, le choix de est-ce que c'est fonctionnel ou encore ou non, c'est surtout est-ce qu'il y a eu un accident et est-ce que l'appareil rentrant, je peux le remettre dans ma boucle, dans ma flotte plutôt d'appareils, ou est-ce que je dois prévoir de le réparer ou de le changer. Et pareil, un rendez-vous de retour, c'est 30 minutes où on récupère l'appareil, on traite les données et on le stérilise pour pouvoir le reprêter ensuite. Ok. Très bien. Merci Valentin. Merci à vous.
Okay, so hello everyone. My name is Aitem. My name is Guillaume. We are from the core 27 of Thonon-les-Bains of Holberton School. And today we are going to tell you about BetaIQ, that is our project. So what is it? BetaIQ is a platform of prediction of matches result that work with a system we call Elo system matching. That is a system when, like chess, every team of every team, every team of every leagues have a certain amount of point that upgrade or downgrade after every prediction. So like you can see right there, you have the main page. You know exactly what to do right in the beginning. So you click on make a prediction, you choose your sport. In each sport, you have a certain amount of leagues with a certain amount of teams in them, and then you make your prediction, and you have your result right there. For technology used for this project, we used two main stacks. On the backend side, we chose Fast API as our framework because it's fast, modern, and automatically generate interactive documentation. We used Python as our main language for both the API and the machine learning model, and the PostgreSQL or database to store user prediction and links. On the front-end side, we built the interface with React, which allowed use to create a reusable components and a dynamic page. We used Vite as our development server because it's significantly faster and than older tools and Tailwind CSS styling consistently. Work management, we split the work according to our strengths. Aitem was responsible for the backend and the database, meaning all the API endpoints, the authentication system, the database model, and migration. I handle the front end, building all the page and the components the user interact with, and I was also responsible for the project ideas. The feature we decided to build how the user experience should feel and made sense the priorities. Okay, so why BetaIQ? So you can now, everyone can use BetaIQ, like whatever your knowledge you have in sports. If you know nothing about sports, you can use it to learn about leagues, teams, sport, or whatever you want. You can use it to make enjoyment with your friend, maybe to see if your prediction between you was right or no. And you can also use it with professional purpose. Like if you bet, sometimes you can see if your prediction were right or not. For challenge faced, excuse me, we faced the main challenge during this project. The first was managing data from external API. The Sport DB has rate limits and sometimes return incomplete data. So we had to build fallbacks. The second and the biggest challenge was interacting the prediction model with the backend API. The ML model is separate at a Python library and making it communicate correctly with Fast API while keeping the response time faster required a lot of work. The third challenge was synchronizing the back and the front and making sure the data format the backend sends match exactly what the frontend accept, essentially for the prediction result and the authentication flow. So let us show you a little demonstration. So here is the monster. Let me just
So when you come to the site, there is the main page. There is everything you have to know. The accuracy that is proper for any user, the number of prediction you make, and all the labelization. I will tell you what is it just later. So like I said before, it's clear what you have to do. You just click and make a prediction, and you come to the page prediction. You choose your sport. For now, we have just football and basketball. We will put others later. So let's make basketball for an example. For now, we have just 2 leagues available. Let's see with NBA. There is every team that is available in it. So for example, Chicago Bulls versus Atlanta Hawks. You have to choose if it's a neutral in a neutral terrain, or at Chicago home or at Atlanta's where the match is played. You make your projection. Let's say neutral for now, and right there you have your result. So Chicago Bulls have a better win rate than Atlanta right there. You have everything you have to know, and then you have to labelize your prediction. So if the match was were real, sorry, you have to say if the prediction were right or wrong, and that will upgrade or downgrade the accuracy. For now, it's you have to do it manually, but we will make it do it alone later. We have also page where there is every latest news, so the user can see, and a little bot that you can ask a question about anything in the in the in the page. So for example, you ask him that, and he will tell you what backtest is for. For the possible improvement, looking ahead, there are several improvements we would like to make. First, we want to expand the coverage by adding more leagues and more sports, tennis or American football. After that, the most important improvement will be upgrading the prediction model in the error rating system, which 48% accuracy, but we could improve that adding a contextual feature like a recent form to head historic, and we want to perform the model and globally things. We also want to provide more statistics and analysis for user. Think like detailed team performance trend, historical head-to-head record, and deeper backtest analytics. And right now, the backtest show negative ROE, less 9.22%. Finally, the front side, and we want to improve the overall for user and for navigation and cleaner and more polished overall. Yes. So we have learned a lot with this project. Mainly, we have learned to manage external data, because our data that we have is not local. It's from an API called SportDB. We have learned to use our creativity, because everything we did was right out of our brain, and we learned some technology like Tailwind, everything we said before, because we never used it before, and we learned to have a better management of our DB because of the external API that have a lot more data that we know. So thanks a lot for listening to us. Thank you for being here today. Do you have any questions? Do you have a question? Merci pour la présentation. J'ai une question sur le modèle qui pourrait être utilisé en cas de déploiement réel en fait de ce site, cette application.
L'idée, si j'ai bien compris, c'est donc d'aider les gens à pouvoir faire des meilleurs paris sportifs. Bien ça. Est-ce que, puisque si tout le monde va sur ce site, ils auront tous les mêmes Ah, prédictions. mêmes prédictions. Est-ce que l'idée, c'est de faire payer vos prédictions pour qu'ils puissent parier ensuite? C'est ça le En gros, modèle? il y a encore besoin de infos. En gros, ouais, c'est ça. Ouais. Le but, ça serait de mettre une version, si on le met, si on le lance, bien sûr, ça serait de mettre une version gratuite et une ou deux versions payantes avec plus de prédictions possibles à faire. Et puis voilà, mais pour l'instant, on compte pas le faire parce que l'accuracy, il est pas encore, voilà, quoi. Il est pas Au-delà encore de ça, il y assez a un élevé. problème au niveau des requêtes. En fait, on va avoir un problème, c'est-à-dire que imaginons qu'on ait ne serait-ce que 200 utilisateurs, le nombre de requêtes qui vont être utilisées avec l'API vont faire que, bah, en fait, les requêtes se payent, chacune d'entre elles se paye, et donc, bah, au final, on se retrouve avec un problème niveau financier. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait un abonnement à 29 € et qu'il y ait, je sais pas, 200 requêtes, et ben, en fait, l'abonnement, enfin, tout est pris par les requêtes. Donc, plus on a, enfin, en fait, ça devient un problème. Plus on a d'utilisateurs et plus les requêtes sont chères, et donc, financièrement parlant, il n'y a pas vraiment de marge. Le truc, c'est aussi que l'API qu'on utilise, il y a une version gratuite et plusieurs versions payantes. Nous, on n'utilise que la gratuite pour l'instant. Donc, il n'y a pas assez de data pour pouvoir le sortir maintenant. Donc, on cherche à améliorer d'abord le site. Ensuite, si on a des clics, Ça, ouais, bien sûr. on achètera le truc et là, ça part, quoi. Ok. Bah voilà, on vous remercie. Ouais, attends, il y a Ah une oui, question. pardon. J'ai cru que c'était fini. Bah déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi vous avez fait ça à deux, du coup? Enfin, d'où vient le projet et qui fait quoi? Voilà. Alors moi, personnellement, j'adore le foot. Voilà. Ok. J'adore le foot. Et puis non, au-delà de ça, on avait déjà vu un projet comme ça, honnêtement. On en avait déjà vu un. On s'était dit, pourquoi pas le faire, parce qu'en soi, même au-delà de ça, on trouvait que la problématique en elle-même, elle était intéressante en fait. La problématique en elle-même, c'est comment pouvoir aider les gens à, bah, pas seulement avoir de meilleurs paris, mais avoir de meilleurs bénéfices en partant du fait que c'est hasardeux. Et donc, enfin, je trouvais que l'objectif en lui-même de sortir cette notion de hasard avec des statistiques et de pouvoir arriver à avoir un certain modèle qui pourrait, bon, pas être un devin, mais pouvoir t'aider à t'orienter dans tes paris. Et bah, je trouvais que c'était pas mal, en fait, tout simplement. Et puis, en fait, c'est du gagnant-gagnant, puisque imaginons qu'on arrive à trouver un modèle économique stable, ça voudrait dire que autant l'utilisateur gagne et nous aussi. Donc, en soi, il n'y a pas vraiment de perdant. Enfin, si, le perdant, c'est le pari en sport, mais c'est tout. Voilà. Et le but, ouais, ça serait de faire un robot vraiment nourri à tout ce qui est possible d'être nourri. Genre. Par exemple, tout à l'heure, on vous a dit qu'on avait une page avec les dernières news. Bah, le but, ça serait aussi que le robot il prenne ces news en compte. Ouais, Que, par exemple, un c'est joueur sûr. blessé ou quoi, et vraiment qu'il soit nourri à fond pour aider le joueur. Et pour répondre à votre question, bah, l'idée, on l'a eu à deux en fait, finalement. Ouais, On l'a eu à deux, on s'est dit qu'on allait faire à deux et on s'est partagé le travail convenablement. c'est bien passé. Très très bien. Merci pour la présentation. Le déroulé était très agréable. La démo pertinente aussi. Ça permettait de bien se projeter dans l'usage. Merci. On voit bien. Enfin, personnellement, j'ai bien vu ce que chacun de vous avait fait. La partie UI, elle est bien poussée. Enfin, elle est déjà hyper aboutie. C'est déjà très joli. La partie back, j'imagine que ça devait être un sacré terrain de jeu. Cool, c'était un chantier, ouais. Au-delà de la data, là, je vois qu'il y a du machine learning là-dedans. Un petit peu. Donc, j'ai compris que vous avez fait du renforcement via les réponses que donnent les gens. C'est ça. Ouais. Modulo le fait qu'ils disent juste si c'était bon ou pas bon, ils disent pas de combien c'était faux. Pour les labellisations? Ouais, Ouais, c'est juste vrai ou faux, c'est ok. ça. Et du coup, vous avez utilisé par exemple, quelle bibliothèque Python pour comment vous avez géré la partie machine learning pour ça? Bah, Est-ce- on a juste le système Hello Rating système qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est ça qui fait tout en gros. D'accord, ça c'est qui, externalisé, vous ouais, interrogez, d'accord. c'est ça qui fait tout. C'est ça qui met les points au team, qui monte et qui descend tout seul selon les résultats du coup. Un système de points, ça se base sur un système de points, et en fait, imaginons qu'on ait, je sais pas moi, deux équipes à 1500 points chacune, selon les informations qui vont être données par les CSV, en fait, tout va être réhabilité à chaque fois, et enfin voilà quoi, c'est tout. Ok, mais ça c'est externe, c'est pas dans votre solution. C'est dans votre solution ou c'est quelque chose externe que vous interrogez? Ah non, c'est en fait. externe qu'on a D'accord. implémenté dans Oui. local. Ok, Ouais. Et d'accord. c'est un algorithme Ah oui, oui. qui est autonome à ça. Ah oui, ça tourne même en dehors du backtest, hein, Ouais. enfin du backend, pardon, ça tourne indépendamment. Ok.
Voilà. En tout cas, ouais, très intéressant parce que du coup, vous avez géré des dimensions qui vont un petit peu au-delà j'allais dire pas du simple code, mais le fait d'intégrer du machine learning, de la stat, ça fait un projet complet. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup. J'en ai même deux. Après, je suis désolée, je comprends absolument rien dans les paris, hein, on a compris l'autre fois. Mais je n'ai pas vraiment compris le principe où je dois moi-même déjà donner un résultat pour lesquels je parie et après j'ai des stats. Alors, en Peut-être fait, question bête, mais non, pas du tout, il n'y a Voilà. aucune question bête. Justement, ça veut dire que y a un problème. C'est nous qui expliquons mal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait une prédiction, par exemple, là, on va faire Paris contre Lyon, qui gagne pour vous? mais justement, pourquoi je dois me positionner alors que normalement je veux faire la requête pour qu'on me suggère dans mes futurs choix? C'est-à-dire, j'ai pas compris déjà. Ou alors j'ai mal compris le projet. Dans l'usage, c'est Oui, plutôt vous qui, qui avez l'intention de faire un pari. oui. Vous posez la question de quelles sont Et les il me dit bien ou probabilités pas que bien? vous passez Ok. par l'outil et il vous permet de confirmer ou pas. Ok. Ok. Bon, En gros, c'est moi, c'est moi. c'est vous-même qui choisissez quel match, quel team, quelle Oui. ligue vous voulez faire jouer entre elles. On veut aussi implémenter un système plus tard on pourra prédire des vrais matchs qui vont se dérouler plus tard. Mais pour l'instant, ouais, si vous prenez n'importe quel team contre n'importe quel team, et, et voilà, là par Ok. exemple, Paris gagne. Et le système de labellisation, pour revenir sur ça, pour l'instant c'est manuel. On compte l'automatiser plus tard avec le robot qui prendra en compte les vrais résultats directement sur Internet. Et là, justement, ma deuxième question, j'entends que vous projetez bien avec ce projet, donc quelle est la suite? La Qu'est-ce suite, que c'est vous quoi? allez faire? C'est tout ce qu'on vient de dire là maintenant déjà. L'amélioration Oui, constante, hein, évidemment. Après, concrètement? c'est sûr que pour de la production, s'il devait y avoir production en elle-même, je pense que après sur cette version-là, ça serait surtout améliorer l'expérience utilisateur. Dans le sens où là, on a énormément d'informations qui sont données à l'utilisateur, qui sont le dashboard, predict, backtest, les prédictions, les news, le bedbot. Tout ça, c'est trop d'informations à gérer d'un coup. Et je pense que en tout cas sur cette version, l'amélioration elle devrait se faire à ce niveau-là. À simplifier l'information, parce que sinon, il va se passer exactement ça. On va se poser plein de questions et au final, on va rien comprendre et l'expérience, elle est gâchée pour l'utilisateur. Il se rend pas compte qu'il passe à côté de quelque chose. Voilà. Je pense que ça va se faire là avant tout. Merci beaucoup. Merci à vous.
My name is Melissa Spibi. I'm 32 and I just finished my foundational training at Holberton School C27, joined by Hugo Ramos, my teammate on this project from the C28 class. Before we dive in, let me give you a bit of context about where this all started, because this project didn't come out of nowhere. Let's talk about Arcadex and CLN. It started with a personal project, the Pandora Association, a community I co-manage, built around the mobile game Love Nikki Dress Up. We ran a Discord server with a lot of members. I started building a game, CLN, to offer our members a new experience, and a Discord bot for now, Pendy. It helped us handle the server by some functionalities like reminders or edit text, and give to our members free translation so they can understand all of our publications. In the future, I'll code a gallery website, which is a limited function in the game and a helping tool for players. This one already exists, but unfortunately isn't updated since 2024. CLN was born from that idea, a simple arcade game that grew with my skills over time. It started in HTML, CSS, JavaScript to begin learning those languages. Then I rebuilt it in C to strengthen my school project, and finally in Python, once again following what I was learning at Holberton. Each version is a snapshot of where I was in my journey. Games aren't just fun. Research actually backs up their cognitive value. Two studies in particular caught my attention. The first is the Enhanced Trial, which is a clinical study led by Michael University based on computerized exercises. It showed that just 30 minutes a day of brain training disguised as gameplay over 10 weeks was enough to restore a key brain chemical involved in memory and attention. The second is the Brain and Body Study, a large-scale research project by Western University in Canada, with over 1,000 participants, which found that frequent gamers perform significantly better in short-term memory, verbal reasoning, and problem-solving tasks. Together, these studies proved that the trained brain worked like it was more than 30 years younger. They also suggest that well-designed games can genuinely support brain health, and that's a big part of what drives the idea behind Arcadex. Now let's talk about it. According to the ERIN CP5 requirements, I needed to create something that goes far beyond just a game. Challenged by those requirements, I decided to build a full-stack gaming platform to develop concrete skills in databases, front-end, back-end, and security. Here are the technologies I used. I chose Django Ninja for the backend layer because it integrates natively with Pydantic for data validation and OpenAPI documentation, especially useful for an API that handles scores, players, and authentication. I used Python and Pygame for the game itself. Nginx acts as the reverse proxy, linking everything together, routing requests between the front end, the API, and the game bundle. I used Docker Compose for deployment to solve the classic "it works on my machine" problem. Every service runs in its own container, isolated and reproducible on any computer. It also makes updates much easier. We can restart or rebuild one service without touching the other. For the front end, I used HTML, CSS, JavaScript as I learned at Holberton. Finally, for security, I used GW2 tokens for authentication, bcrypt, and paper hashing as an extra layer of protection, which means that even if someone managed to breach the database, accessing the token will remain extremely difficult. Here, you can see how the API communicates with the database and the front end. This diagram shows the full flow. The front end sends requests to Django Ninja, which validates them, queries the PostgreSQL database, and returns a sanitized response through our security facade. That meaning sensitive fields like raw token never reach the front end directly. Every layer has a clear responsibility, which makes the system easier to maintain and more secure overall. Let's take the Edit Profile feature as an example. On the backend, it's a set of functions that first verify the user's identity. Only registered users can edit their own profile,
then check what data is already stored and apply the changes. It means that the API validates every field before anything touches the database. On the front end, the user just sees a clean interface, a few buttons, drop-downs, and a text field for their descriptions. That gap between what the developer writes and what the user actually experiences is something I find really satisfying about full-stack work. User versus developer, what they each see. On the left, the player sees their profile, their scores, and their achievements as a clean interface. On the right, through the Django admin panel, the developer has a completely different view. All the raw data, the ability to edit any file, promote a user to admin, or delete an account. Those are the same data with two completely different perspectives. And it's the backend jobs to make sure each one only sees what they're supposed to. Using the Agile methodology, we organize our work into sprints. These are short cycles where we defined tasks, implemented them, and reviewed the results. This helped us stay focused and catch problems early rather than the end. We also tested our code step by step, writing scripts to cover as many cases as possible, like valid inputs, edge cases, or unauthorized access attempts. As long as our tests pass, we move forward confidently, one feature at a time. Looking back, a few architectural choices made a real difference. Adding a security facade was probably the most important one. The front end never queries the database directly, which eliminates a whole category of security risks. Using Pigbag to compile the game to WebAssembly meant we could run it in the browser without any plugin, and adding a loading process screen means users weren't staring at a blank page while the bundle loaded. Configuring Nginx properly was also critical, handling the routing cleanly, including a trial files rule that lets the browser fetch the game without breaking local file routing. Of course, we also ran into issues. With Thonon, for example, users couldn't keep playing if they stay logged in, even after refreshing, so we fixed this by implementing authentication logic that properly handles token refresh and ensures sessions security at all times. Another issue was launching the game in the front end was the real challenge. Between Nginx type errors, Pigbag runtime JavaScript requests being blocked, and the loading time of the compiled game, we had to iterate a lot before everything worked smoothly. We've met almost all of our personal objectives. The one remaining is online deployment, but based on our progress and our peer testing, we expect to have a publicly accessible very soon. Of course, there's always more we want to add, but that's just our perfectionist side. We'll get there as we keep learning. Along this journey, I've learned a lot about the practical value of a security facade, about orchestrating services with Docker Compose, and about using velocity to measure real progress. I also learned to work more cleanly. Using GitHub issues, pull requests, and feature branches gives you much better visibility on what's done and what's left. I realized that deciding to support mobile at the beginning of a project is easier than apply it later. First of all, I want to finishing the full Pandora ecosystem, the famous gallery website for my association, and an algorithm to keep helping players optimize their scores. Next step is to learn React, more complex but worth it for dynamic interfaces. For Arcadex, we're working on several improvements, including online deployment and adding more games to the platform, give players more ways to train their brains. These past 9 months at Holberton have been intense, but I can clearly see how far I've come and what I'm now capable of. We didn't just learn languages, we learned how to work and that good practices actually improve our work. I also learned that teamwork generally beats working alone. The ideas, knowledge, and energy you get from a good teammate are irreplaceable. I loved working on this project and I hope it will keep growing.
For everything he brought to this, a big thank you to Hugo, an amazing teammate. Thanks to Carlos, who will help test the real-world version. And thank you all for listening. If you have any question or want to see something, I'd be happy to share our work with you. Bon, il est à côté. Alors, oui, merci pour cette présentation. J'ai quelques petites remarques, si je peux me permettre. Déjà, je regrette un petit peu ne pas avoir vu, avoir un échantillon, une présentation de projet. Oui. Oui, c'est... J'avais juste mis la page D'accord. d'accueil Ok, c'est vrai sur que d'habitude, Arcadex. on a plus l'habitude de naviguer un petit peu plus, hein, voir un Oui. peu plus les possibilités. Mais je peux vous le montrer si vous voulez le voir. Ouais, pourquoi pas, balayer un petit peu, ouais, ça serait intéressant. Alors, Surtout je que la vais changer présentation de était vraiment très belle, partage. oui. Merci. Alors, je vais juste changer l'application que je partage. Hop. Donc là, du coup, on a le dashboard, la page d'accueil. Donc avec un petit menu déroulant sur le côté. Ici, donc on a déjà installé CLN, le fameux jeu, et donc du coup, on a mis la place un petit peu pour les jeux à venir, parce qu'on aime coder ça. Ensuite, une petite section d'aide avec un rapide tutoriel pour l'instant sur CLN, mais tout sera rangé du coup en fonction du jeu. Mais également des possibilités de report, si jamais il y a des bugs ou un joueur qui est problématique, parce qu'en l'occurrence, on ne fera pas de messagerie entre joueurs, mais il y aura quand même la possibilité d'une description et de modifier sa photo, par exemple. Vous allez voir mon mot de passe, mais c'est pas très grave. Je vais changer de compte après. Vous dites et on ferme les yeux tous en même temps. Aurélien a commencé. Donc là, si vous voulez, concrètement, par exemple, j'ai changé ma photo avec le bot de Pandora que j'ai codé. Et j'ai aussi changé le fond, là, par exemple, si je veux le mettre en bleu. Voilà, j'ai changé mon fond avec une petite description. Donc voilà, pour en revenir au report, c'était la possibilité voilà, de pouvoir dire si un joueur était problématique. Et en tant qu'admin, du coup, on a une petite page setting qui nous renvoie en fait directement vers Django, qui nous permettra donc de tout gérer en back. Mais du coup, le jeu n'est pas encore fonctionnel, il n'y a pas la possibilité. Il l'est, mais On l'a sur pas vu. ordinateur. Donc du coup, là, D'accord. je vous ai pris quelques petits screens quand même. Alors, faut encore que je quitte le Oui, partage. on Je est vous ai pris curieux. quelques petits screens quand même pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais concrètement, c'est sur ordinateur. Et where is Hugo? Où est Hugo? Quelle était sa participation, si je peux me permettre? Là, voilà, on a donc du coup, ça commence comme ceci, avec un petit menu pour voir un petit peu. Enfin, là, quand on veut choisir aussi, on va dans un monde, on peut choisir nos niveaux. Il y a aussi la possibilité de choisir un joueur. On a quelques joueurs avec des animations. Et ça, ce sont les mondes. Alors là, justement, c'est avec un malus, parce que du coup, chaque monde a ses spécificités. Il y a, là, en l'occurrence, c'est les racines, ce qui veut dire que le joueur est bloqué sur place. Donc, il y a d'autres mondes avec d'autres malus, mais bon, je vous garde la surprise. Et voilà, du coup, voilà à quoi un petit peu ressemblent les mondes auxquels on peut jouer. Je l'aime bien, ce micro au final. Je demandais, vous n'avez pas entendu, Pardon. j'ai demandé où était Hugo. Alors Hugo, il est en C28, donc D'accord. pas dans la même classe que moi, Ok. donc actuellement absent, mais concrètement, il Vous il étiez tous les deux reprendra dans le les projets. projet. Oui, tout à fait. Ok. Et promis, je finis. Mais juste une petite suggestion. C'est vrai que votre présentation était très complexe. Il y avait beaucoup d'explications, c'est top. Mais si vous êtes moins à l'aise et surtout, je comprends, l'exercice en anglais n'est pas évident. Pas du tout. Peut-être simplifier un petit peu et un petit peu plus d'interaction avec nous, c'est Je vous pas mal. avoue qu'en toute franchise, c'est parce que je suis stressée que je Je me comprends. suis dit, voilà, je Simplifiez-vous préfère la dire. vie la prochaine fois. Merci. Allez-y. C'est bon. C'est tout bon pour vous. Merci beaucoup.
82% of French pharmacists use many programs, hardware and software for their business. Good afternoon, my name is Mathieu Godalier. I'm on C27 at Holberton School, Thonon-les-Bains. Today, I'm proud to present the Dashboard Pharma, an intelligent full-stack management ecosystem designed specifically for the pharmaceutical sector. This project is not just a stock tracker, it is a response to the increasing complexity of pharmacy operation, combining modern web architecture with natural language understanding to support healthcare professionals in their daily workflow. Pharmacists currently lose about 20 to 30 minutes a day due to fragmented tools using Excel for stock, paper for schedules, and separate software for sales. This fragmentation leads to stockouts and, more critically, risk in drug interaction management. My solution, the Dashboard Pharma, centralizes these modules into one responsive interface. The value proposition is simple. Real-time inventory tracking, automated stock alerts, and an AI assistant chatbot. Let's talk about the engine under the hood. I chose a Python Flask backend. To ensure high maintainability, I implemented the facade design pattern in this architecture. My API controllers, the blueprints, never interact directly with the database models. Instead, every request passes through a centralized facade service. Why this choice? It decouples the business logic from the delivery mechanism. If we decide to swap the Flask API for a different framework, or if we change our data management rules, the rest of the application remains untouched. It makes the code base clean, testable, and robust. This follows a solid principle, specifically the dependency inversion principle. The data layer is built on SQL Alchemy and SQLite. I designed the schema following third normal form, 3NF principle, to eliminate redundancy. A key feature is here is the sell-item function table. Unlike a standard many-to-many relationship, the table stores the price at sales. This is vital for the pharmaceutical auditing. Even if a drug price changes tomorrow, or historical financial records remain accurate. By ensuring atomic transaction, I guarantee that the database remains in a consistent state, even in the event of a system failure. When a sale is processed, the facade ensures that stocks level are decremented only if the payment is validated, preventing ghost inventory issues. The core of this project is the Caduce engine. Rather than relying on the clunky menu, I implemented a natural language interface where the pharmacist simply type a query. When the user types, for example, how much amoxicillin do we have in stock, the engine processes the input through three precise stages. Intent detection. The system classifies the input to trigger the inventory query function. Entity extraction. Using SPACY, the engine isolates amoxicillin as the product entity. And the alias matching, it cross-references the product alias table to ensure that even if a brand name or a typo is used, the system maps it to the correct active ingredient in the database. By keeping this interface text-based, I ensure that the pharmacists get immediate, accurate data without needing to leave the keyboard, significantly reducing operational friction. Security. Moving on to the security. Since we are handling sensitive medical data, security is not an optional feature. It is a core architectural requirement. I have structured this around three main pillars. RBAC and custom decorators. To enforce access control, I implemented custom Python decorators, such as admin required.
This approach is highly idiomatic in Python. It allows me to decouple authorization logic from the API root handlers. By simply adding this decorator above a function, I ensure that only authorized roles can execute sensitive operations, like deleting sales or managing users, keeping the code clean and highly modular. Second pillar, data protection. All user credentials are used using bcrypts, hashing. This ensures that even in the event of database breach, sensitive information remains protected against data brute force attacks. And GDPR compliance. My development process follows security by design and data minimization principle. I only collect the information strictly necessary for the pharmacy operation. Furthermore, I have formally documented that on the data protection impact assessment will be a mandatory step before any production deployment to ensure full compliance with French and European law. This project was developed over 41 commits with a strict QA strategy. I used PyTest for backend logic and the custom shell script for NLU integration script tests. While this is an MVP, the architecture is PostgreSQL ready. The next step included integrating predictive analytics for stocks forecasting and a full CI/CD pipeline. So let's go to a demonstration. So here you have my dashboard overview, and I can go directly to the inventory management. So I can search a product by name or by ingredients. So I go to type aspirin, and I collect it directly. I can add a new medication, like Advil. Okay. And as you can see, if I type Advil, I have a new product. So let's pass to the client's management. I can add directly a new one as me. It will be to be nice. I can see it. I can update it as an admin, and I can delete it. Now I can go to the I edit because I use it before. I can add a new doctor and save a doctor. And as the same of the clients, I can update it and delete it. So if I go to the dashboard, if I type a name of the client, I've got his information and the doctors as well, the same. And if I type it in the caducée, in my chatbot, as you can see, I've got clients and médecins. I can type a product. I've got the result of the product and the stock of the product. I type glucagen because just 6 left. And as you can see, glucagen kit 6 unity. I can type any interaction like aspirin and Advil. It's an alert. I've got an alert, important. I can type a notification team because in the pharmacy, many persons are at the same. So if like an ordonnance périmée, you can type for the other person. I can type a support ticket for the admin, like an imprimante en panne. So I send a ticket to the admin.
As you can see, there is a setting panel, so I can add employees. I will add someone. And I create a user, so it's a new employee. As you can see, it's a new employee personnel just there. I can edit it, and I can delete it. So okay, next step, I've got schedules for rendezvous. I can add someone like commercial supervisor to me at the date and at the hour. I can add some guard because pharmacist got guard. So to the next day, and as you can see in my schedules, there is next day. Ticketing, so imprimante en panne, there is a new ticketing. I can view it and I can notice it as an admin en cours de réparation, for example. Or I can delete it. And the last is the statistics. So I've got active user, etc. If I turn on caducé, if I type tickets imprimante, I've got my tickets imprimante just there. And e-statut, priority, etc. I can tap rendezvous. So there is rendezvous here. And guard from Ingrid to the 21 to the 22. Just to show you, if I sold all the, I have a new alerts. And if I click just there on the dashboard, it's selected directly on the inventory management. And I can add a new order. And I don't have it too. Thank you for the Non, mais ce sera même pas une question, c'est hyper complet en fait. Enfin, D'accord, merci. il n'y a pas grand-chose à dire en fait, il n'y a pas vraiment de questions qui viennent, si ce n'est vous saviez vraiment pas coder il y a 9 mois quoi. C'est ça. Moi j'étais agent de sécurité à la base. Ah oui. Parce que Donc non, je savais vraiment pas du tout coder. là j'ai vraiment pas de questions, le résultat est... Il n'y a rien à dire quoi, de mon côté. Alors non, pas du tout. J'ai une amie qui est pharmacienne en fait, et quand je l'ai vue travailler avec... En fait, elle avait plusieurs logiciels pour plusieurs trucs, et je dis mais ça va, tu perds pas. Elle dit si, je perds un temps fou, elle est là, 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 là. Je dis mais en fait, ce qui serait bien, c'est que tu aies un truc complet qui te fasse tout. Et du coup, bah, voilà comment m'est venue l'idée du dashboard. C'était ma question du coup. C'est est-ce que avec les systèmes actuels dans les pharmacies, on pourrait tout transférer tout en fait, regrouper. tout Ouais, on regrouper pourrait les tout. stocks actuels, Alors, etc. sur ce type de il y a beaucoup de logiciel-là? features que je vous ai pas montré en exemple parce que bah, la vidéo elle durerait sinon 20 minutes. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Notamment, ce que j'ai pas implémenté, c'était tout ce qui était lecture de code barre ou de QR code, parce que maintenant il y a des QR codes aussi sur les médicaments. Donc ça, je ne l'ai pas implémenté pour l'instant, mais c'est à venir, je pense. Ok, Ouais. j'ai une deuxième question. Allez-y. Avec ce système où vous mettez qu'on peut mettre les gardes en fait Ouais. par rapport à chaque employé, est-ce que nous, en tant que particulier, par exemple, on pourrait avoir Non, en fait, accès? Ah ouais. non, en fait, l'accès, il est juste réservé au personnel de la pharmacie. D'accord. Ça, c'est juste réservé au personnel de la pharmacie. Donc, en fait, quand je disais client et docteur que vous voyez ici, c'est en fait juste un annuaire pour pouvoir retrouver plus facilement les clients et pour pouvoir retrouver plus facilement les docteurs. D'accord, ok. C'est pour éviter d'aller chercher dans un calepin, dans quelque chose, hop, on a tout sur le dashboard. Ok. Pour simplifier la vie.
Est-ce que vous avez une piste de possibilité de commercialiser ça? Parce que je trouve que c'est chouette, hein. Alors moi, j'ai pas de piste pour l'instant, Ouais. mais du coup, je m'adresse un petit peu à YouTube aussi, hein. Ok. S'il y a quelqu'un qui veut commercialiser, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Là, il vous manque quoi? La connexion, possibilité de connecter avec la caisse pour déstocker automatiquement, Exactement, ouais, avec, j'imagine, une scanette pour c'est ça. rentrer le stock. J'ai beaucoup aimé la partie agenda. Oui, Et je verrais presque, mon passé en commerce, presque la gestion des plannings d'équipe, avec les alors gardes. ça aussi, c'est possible Ouais, d'implémenter. Moi, très j'avais mis une complexe, type ouais. notification, donc là, j'avais présenté justement ici, de ce côté-là, j'avais présenté l'ordonnance périmée. Mais on peut dire par exemple, à telle heure, j'aurai tel rendez-vous, je serai absente de telle heure à telle heure. Et comme ça, il y a aussi la team communication qui se fait à partir de là. Mais oui, on peut l'implémenter dans l'agenda, c'est encore plus simple, hein. En tout cas, c'est chouette, Il n'y bravo. a rien de très compliqué. Merci beaucoup. Très bien. Pour revenir sur un petit détail, non seulement il a commencé à apprendre à coder il y a 9 mois, mais il était tellement prêt sur son logiciel que je lui ai rajouté des défis. Voilà. Il s'est tellement impliqué dedans. Notamment le ticketing. Ouais. Merci.
Hello everyone, my name is Zacharias Ladji. I am in court C27, and today I'm gonna talk about my project about ShareUSD, not ExaUSD, because there is a difference. Today I'm gonna talk about ShareUSD. My project is built on automated trading system for gold and USD, and we use this to analyze data, make decision, execute trades automatically. That it means that I created a bot that can predict like if gold is going to go up or down. Next, I am going to talk about my project overview. It's for developing an automated trading bot for ShareUSD. And to do this, we have to do some steps. First, we have to analyze market data. Then we have to make a trading decision, and then execute trades automatically. The bot is going to do all these things step by step, you know. And then he's going to combine programming, finance, and algorithms to take decisions. My project context, sorry, it's about manual trading and automatization. First of all, how you know that trading is it's not a common job, you know. You need to have like a lot of experience, and the problem of this job is that how can I say it? It can be very suffering, you know. You are going to use a lot of power, a lot of energy, so your mental health is going to be consumed, you know. But you have to like practice a month, like, or years, if you want to be profitable. In fact, like 19% of traders that starts like the first years, they are not profitable. 90% of them are going to lose their money, so they are going to have problem with their pockets. As I said, manual trading is going to have time consuming, is going to be a lot emotional, and sometimes it's going to be inefficient. You have to adopt like some strategies, you know, to be profitable. And the bot is going to use automatization. It's going to work like 24/7, you know. They have some rules, so it can be he can do like something wrong, so he's going to maybe take some decision that humans cannot take, you know. And the best thing about these bots is that they have no emotions. 80% of trading is you have to be non-emotional, you know, because if you use emotion, like if you are going to take a sell or a buy in an asset or commodities like gold or like petrol, then your mind is going to be stressed. But the bot, the thing is that he have no emotions, so he can take trades, and yeah. So now I'm gonna talk about the technologies that I used for my site. For the backend, I used like PostgreSQL, Prisma, and Python. And for the front end, I used the Tailwind, Axios, React 18, and there are a lot of more technologies. So now I'm gonna explain why I chose this project. So I am in the trading like for 4 years. I have a lot of experience, but I'm not really a pro, you know. So I'm trying to upgrade step by step, and it's not very simple, but
to be profitable in years, you have to train backtest, use a lot of backtest, you know, and yeah. So as we said, I am a lot interested by trading. So I also use this formation to learn algorithmic trading also, and to apply all my skills. And the goal is really to create a bot that works 100%, you know. The problem is also that, as I said, there are a lot of brokers that don't accept copy trading. So the bot is a little bit like copy trading, so he's going to take positions via different sessions, you know, like ASEAN session, or maybe there are four sessions or five, I don't know. There are ASEAN, so New York session, American session, and London session. They're all at different time of the day. And maybe I also choose this project because you know, maybe people maybe they don't like this subject, but it can be educational and practical. So in this project, like the thing is that you have a lot of things that you can learn. You can learn commodities, so show USD and petrol. You can also learn forex. That there are pairs of money like euro, USD, like GBP USD, and a lot of other things. And you can also use index, so Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, and DAX 40, and a lot of other index. And the problem for XAUSD is that it has a lot of high volatility, and the thing that he likes is that the more chaos are in this world, the more XAUSD is going to go up, you know. And the thing, another thing also that is that the government don't have the hand on XAUSD, you know. So maybe sometimes it's going to go up, like for I don't know, maybe Jerome Powell is going to do an interview. So maybe some words are going to influence the market trading, you know. Like the last time I saw that Jerome Powell got fired. So the show SD went really, really bad. So yeah. And we have also, it's very good to use ShowSD because you can use it for backtest. So for all your strategies, the strategy is very, very important. We are going to see this after. So I'm going to show you, to tell you how the bot works. I cannot show you because it's in progress. So first is how is going to like do data analysis. Then is going to respect, like we said before, the strategy rules, like the different sessions. Then is going to take a position. And the most important thing is that is going to use risk management. So this, the step 4, is the thing that can literally protect your pocket. So you cannot lose all your capital. And also, as we said, the execution, the risk management is going to take the best time, you know, and the best position to open like a position, yeah. And is going to, for the risk, is going to use a stop loss and a take profit. So stop loss, what is a stop loss? Stop loss is like the amount of money that you can lose, you know. And take profit, when you open a position, it's like the amount of money that you're going to win. And also the lot, we call this position sizing. And we can also call this pips. We call this pips. And it is going to use loss control. And I did a part 2, like for the technology that I used for this program. We have Python, so I already said it, and MetaTrader 5
and 4. We can use both. Only that is that MetaTrader 5 is better than the 4. We have some updates that are better, but basically it's the same thing, you know. And we have technical indicators that I'm going to show you, and backtesting tools. And then I want to show you a screenshot of my site. So right here we have a dashboard. We can see like the losses, the gains, and also the profit equity. This is very important. The most thing that is important in trading also is that we have to use margin. The margin is the thing that when you open a trade, is going to have some space. So maybe you are going to be in negative, but you have like a margin in your capital, so the trade is not going to stop, you know. And we have also the drawdown. Drawdown is very important if you are using a PropRim account. PropRim account is an account that you can buy. So you are going to pass some steps, you know, and then you can pass steps like for $15,000, $100,000. So when you pass these steps, you have to do like 5 or 8% of the account, and then your account is yours. So you have $100 funded, you know, and you can also make profits with this. At the end of the month, you have if you did $8,000, you have $8,000 in your pocket. And now I'm going to talk about my strategy. So everyone has his own strategy, you know, but you have to have a profitable one. Here in the screen, I put like support. That's the purple line that you see, and then we have resistance. We are going to put like this line to show that the market is he don't know where he's going to go. So it's very indecisive. And then we have a breakup here in the line, and XAUSD, SHAUSD continue to go up. This is like for some I don't know, maybe it happened something in the world, so he went up. And I also use like Ishimoku, Moyen Mobile, and a lot of other things to know the market decisions. So now I'm going to talk about the challenge that I faced. The problem is for some people like to understand the strategies. Risk management also is I think that's the one of the most hard thing to use, because as I said, trading is like very mental. So maybe you are going to learn a lot of money, and then you are going to lose your educational finance. And this is very, very important. Debugging also, and optimization. Project results. The bot is functional, but I have to pay something, so he can really be used, you know. I used tested strategies and improved performance. And the skill that I have adopted is programming. Trading is I put trading, but you know, you have to, as I said, you have to trade for a lot of years. So you cannot trade like in 2-3 years or like weeks. And then for the conclusion, I used I learned that we can how can I say it? Can really automate everything in finance, but it's very hard, you know. So you have to practice and practice. And EI can be very helpful. And yeah, thank you very much for listening.
Someone have questions? Je ressens la pression retomber de nouveau sur moi. J'ai pas forcément des questions, un petit conseil. J'en vous sens très passionné par le sujet et c'est très bien. On sent que vous avez quand même vraiment étudié le sujet, mais peut-être ce serait bien pour ce type de présentation, en tout cas à mon avis, de se concentrer un petit peu plus sur les process, sur les projets même et un peu moins dans les détails, Ok. ce que c'est le trading. C'est intéressant, mais peut-être on s'écartait un petit peu d'objets de cette réunion d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment passionné, c'est chouette. Une question. Non, comment dire, ouais. Non, le sujet est complet et complexe, Merci. donc c'est bien d'avoir creusé ça. Merci. Et effectivement, alors ça ressort, forcément, ça fait un peu un déséquilibre entre le côté trading, etc. Mais c'est que c'est un sujet dans lequel il faut vraiment rentrer C'est clair. pour ensuite être capable de transformer ça en code, en outils, etc. En fait, Donc, il y a un peu tout qui se relie en quelque sorte. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai essayé de relayer les deux, pardon. Mais après là, je voulais montrer vraiment en manière très compacte, mais c'est vraiment plus compliqué que ça, vous voyez ce que je veux dire? Le robot, il peut peut-être permettre de prendre des positions, etc. Il peut pouvoir le faire, mais il va pas être aussi performant faut vraiment bien le régler en fait, en quelque sorte. Et puis voilà, après c'est quelque chose aussi qui peut être très profitable en quelque sorte au niveau personnel. Donc voilà, ça peut être que du plus. Ce qui peut être vraiment aussi très compliqué, c'est juste les ajustements. Le fait de pouvoir vraiment ajuster le trading, le robot à sa manière. Et après, voilà, chacun, comme j'ai dit, chacun son style de trading, chacun sa manière de trader. Mais en fait, ça peut être vraiment profitable parce que si vraiment on le règle comme vraiment nous on veut et qu'on arrive à avoir quelque chose de vraiment profitable, bah, en fait, ça peut vraiment devenir même limite un métier. Et peut-être, si comme j'ai dit, on arrive à ajuster, etc., on n'a même plus besoin peut-être de travailler ou quelque chose comme ça, en fait. Mais franchement, voilà. vous avez pu le tester sur, là vous avez pris or et dollar US. Ouais. Vous avez pu le tester sur une période pour voir un petit peu ce que ça donnait ou... J'ai testé en démo, en compte démo. Et en compte démo, ça marche parce que comme en fait le problème c'est quoi? C'est que comme je l'avais dit aussi à Kevin, en fait il n'y a pas tous les brokers qui acceptent les robots de trading. Par exemple, il y a des brokers que par exemple on va essayer de lancer une position, le robot va essayer et va se faire bannir automatiquement. Comme je disais tout à l'heure aussi, puisque c'est un robot de copy trading, il y a des brokers qui acceptent pas ça en fait. Et puis voilà, mais après, là je l'ai fait sur l'or, mais ça peut marcher aussi pour des paires de devises, ça peut marcher sur de l'index, ça peut marcher sur du pétrole, sur n'importe quoi. Donc voilà. L'or qui a fait x2 en un an, Ouais, c'est n'importe quoi. si vous l'avez testé, vous avez dû Ouais. faire des choses. Franchement, j'ai vu il était à 2300 et là, il y a quoi, il y a 6 mois, là il est monté à 5000. Et comme j'ai dit, de toute façon, et j'ai l'impression que c'est vraiment vrai, hein. Plus il se passe de choses dans le monde, de choses, plus de guerres, plus de choses comme ça, plus il augmente parce qu'en fait, on appelle ça une valeur refuge. Donc, les gens, en fait, on appelle ça refuge parce que ça peut être plus cher, de plus en plus cher, et aussi plus tard, peut-être ça peut devenir de plus en plus compliqué à avoir, pardon. Donc, voilà. Très bien, merci. Merci à vous.
Hello, my name is Loïc Le Guen. I'm 38 years old and I'm currently retraining at Holberton School. Today I will present you my end of first year project called PSG Academy project. The PSG Academy, located about 10 minutes from here, proposed the project to us. Their administration and coaches currently use the 3 different software tools every day. The first one is Foot Club, which gathers all the administrative information about each player and the staff member of the academy. The second one is VO, which collects a lot of match data thanks to AI analysis of match videos. For example, the VO can provide the statistics such as the number of passes per team, goals scored, or ball possession percentage. The last one is Catapult. During both training sessions and matches, each player wears a GPS bracelet. Once the session is finished, the data from these devices are analyzed by Catapult, which provides a large amount of data for the coaches, such as player speed, acceleration, sprints, player time, and many other metrics. Currently, the coach exports this data and compiles it into an Excel file, which automatically generates calculations, tables, and graphs. The request from PSG Academy is to gather all the information from these 3 software tools in a single platform. This workload for this project, workload of this project is quite significant, which is why 3 of us are working on it. My 2 colleagues, Jules and Pierre-Yves, who are in their second year in this school, are responsible for the VO parts. As for me, I am responsible for the Foot Club and Catapult parts. Here are the main technologies used in this project. To develop this application, we used several complementary technologies. The backend was developed in Python using the FastAPI framework, which allows us to create a fast and reliable API to manage player and match data. All the information is stored in a PostgreSQL database, which organizes and secures the data. The interface used by the coach was developed with React in order to provide a modern, fast, and user-friendly application. Finally, some libraries such as Panda and Matplotlib allow us to analyze data and generate statistics and visualizations about players' performance. Now, I will show you a short demonstration of the website. First, we have the account creation and authentication page. I enter my email and the password can be made visible if desired by clicking on the small icon. Pardon. Excusez-moi. We arrive on the homepage where we can see all the countries that have the PSG Academy. We can add a new one if I needed. Here we can see that the country has been created and that the flag is automatically displayed. I can also edit or delete it. If we click on the country, we arrive on the Academies page, where we can add, modify, or delete Academy. Next, we arrive on the Academy Teams page. Here we can see the men's teams, women's teams, and we can also create a new team.
Finally, we reach the team roster page. The player names are clickable, which allows us to access their personal information page. Coach panel. In the menu, we also have a coach panel tab. This page allows us to see all the accounts that have been created. We can filter them by admin, coach, player, or team. If I click on a player, I arrive on their information page. In this tab, we can see all their personal information, such as age, address, phone number, and emergency contact. Of course, everything can be edited. In the medical tab, we can see the player's injury history. To add an injury, I simply click on the body area, then enter the date and a comment. When hovering over the injury history, the corresponding injuries appear highlighted. In the Stat Catapult and VO tab, we can see the catapult statistics for the selected player. We can also compare these player statistics with other players. For example, I can select one or several players, either from any position or the same position. Now we arrive at the latest pages that I developed. The Catapult Sessions page lists all the sessions imported from the Catapult platform. To add a new session, I first go to Catapult, choose the session, give it a title, and export it as a CSV file. Then I come back to the website and upload the new session. It will appear at the top of the list because the sessions are sorted by date. When I click on a session, I have three options. The session report provides the statistics for all the players in the selected session. I can download this report as a PDF if needed. The weekly report shows player statistics based on the total of all sessions during the selected week, or the average per session for each statistic. This report can also be downloaded. For the individual weekly report, I first need to select a player before generating the report. It shows the player's statistics for each session of the selected week. I can also see comparisons between this player and other players in the same position or with the entire team. These three comparison tables are also displayed as bar charts. This report is also downloadable. During the development of this website, I encountered many challenges. Most of the time, this was because I had never used some of these technologies before, so I had learned them progressively as the project moved forward. Of course, this project is not finished yet. We met with our clients 2 weeks ago. They were satisfied with what has been done so far and gave us several suggestions for improvements. Thank you for listening. I am now ready to answer your questions. Qui se lance? J'ai une petite question, donc c'est chouette, on se rend pas compte que derrière monsieur qui court sur le terrain, il y a quand même toute cette partie statistique. Vous êtes parti d'une base, il y avait déjà quelque chose ou c'est vraiment
Une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, créer de A à Z? Alors, c'est vraiment eux, ils utilisaient les 3 logiciels dont j'ai parlé. Et bah, leur demande, c'est toutes les infos de ces 3 logiciels, les retrouver sur une seule plateforme. Après, on avait carte blanche. Ils nous ont donné ce qu'ils voulaient absolument avoir et puis à nous de faire. Et visuellement, c'était la même chose ou vous avez vraiment Non, changé? on a tout changé. C'est pas cette page. Je vais vous montrer ça. C'est juste l'utilisation de chacun des logiciels était pareil, c'est ça? Mais vous avez Alors, vraiment créé une nouvelle chose. par exemple, là, c'est le site Foot Club qu'ils utilisent actuellement pour toutes les données administratives des joueurs. C'est moins joli. Donc, très vieillot, voilà. Là, on a VO. Donc, j'ai pas fait de démonstration de VO, c'est pas moi qui ai travaillé sur le sujet. Après, je peux vous en parler si vous voulez. Donc là, il y a toutes les vidéos des matchs. Si on clique sur un match, c'est une IA qui analyse la vidéo et qui ressort toutes les analyses avec le nombre de passes, absolument tout. Là, c'est une pub. Et voilà, ça nous sort plein de statistiques sur le match, le nombre de buts, le nombre de tirs, tout ça. Et enfin, le dernier qui est caché, c'est Catapulte. Donc là, j'ai travaillé dessus. Il y a à chaque fin de session d'entraînement ou de match, Catapulte sort un fichier, par exemple le 10 mars. Là, le coach, il rentre le titre, 10 mars, et avec Catapulte peut donner plein de métriques différentes par joueur. Et voilà. Et donc, je peux télécharger ce rapport, toutes les métriques que le Catapulte a calculées. Et quand je l'upload sur mon site, du coup, je peux les sortir en graphique, en tableau. Donc, oui, c'est vraiment 3 logiciels qu'ils utilisent tous les jours. Et voilà, ils voulaient tout rassembler toutes les informations des 3 logiciels en une seule plateforme. Et c'est déjà fonctionnel? Ils l'utilisent déjà? Ils ne l'utilisent pas encore. On leur a présenté du coup il y a 2 semaines ce qu'on avait fait. Oui. Ils sont contents. Après, ils ont trouvé des choses à rajouter, à modifier un petit peu, mais ils ont dit tout ce qui a été fait est déjà très bien. Bien sûr, c'était les projets assez récents en plus, non? Alors, on les a rencontrés en fin novembre. Et après, on a vraiment travaillé sur le sujet début février. Enfin, j'avais commencé un peu avant, parce que j'avais déjà le projet, j'avais commencé en janvier déjà. Mais oui, c'est un projet récent et c'est pas fini. Pas fini, on va continuer à travailler dessus. Et dans l'absolu, de ce que je comprends, s'ils se décident dans les 2 semaines qui viennent, en fait, ils peuvent directement intégrer leur data dans la plateforme. Ouais, C'est faisable. prêt à l'emploi. Modulo prêt. et remarques qu'ils ont On fait, l'a pas déployé encore, mais mais ça peut être utilisé déjà. Ok, très bien. Très bien. Après, il y a des modifications à faire encore, à C'est le jeu, rajouter, mais mais ça pourrait être utilisé ok. dans l'état. Pas d'autres questions? Merci à vous.
Hello everyone, my name is Mathis Roy. I'm a developer student at Holberton School in course C27. Today I'm going to present you my project BuildForge. BuildForge is a tool for League of Legends. Let me give you a bit of context. League of Legends is a competitive online game with over 150 million registered players worldwide. Its two teams of 5 players fights to destroy the enemy base. Each player controls a champion with a unique character and specific abilities. Before each game, you choose a build, meaning the item and runes your champion will use during the match. The right build can completely change how your champion performs. It's one of the most important decisions a player can make. Everyone wants to improve, but the tools always felt the tools available always felt incomplete and too generic, so I built my own. The MVP concept was simple: one app, 4 core features: players lookup, a tier list, a build creator, and Riot account linking. For the tech stack, the frontend is pure HTML, CSS, and JavaScript, no framework, just fast and clean. The backend runs on Python and Fast API, connected to a PostgreSQL database, and I also integrated to external API, Riot API, and Data at Dragons for the game data. Now I'll show you a demo. So here is the main page of my website. I can log in. So here I have a search bar to search summoner's name, like player historic. So I search mine. Here I request the Riot Game API, and I can see the player, the match history, the rank. Here is the win rate. I can also filter by mods and by champions. So here I can see the match. I can click on the game to see the full match and see every player. I can also see if a player uses BuildForge. There is an icon here, but I'm the only user for now, so it's only me. Then I can go to the build creator. Here is the main functionality of the app. So I can title my build like say Karen build. Here I can choose the champion the build is for. Let's choose Karen. And I can in the description call Karen. And here I can choose the item I want to create my build and publish. So I can choose the item for fighter like this, for example. Then when my build is complete, I can save it, and I can either save it private or save and publish for the other players. So here I will publish it. Then I can see my build here, and if the other players want to see my build, they can go to the Garen page. And then here they can see the community builds, and they can upvote it. Here it's mine, so I can upvote my own build, but the other people can. I can also see the win rate of the champion, the pick rate, and the ban rate. And I can also see the abilities preview if I want to know more. I can also go to the tier list to see every champion's win rate, ban rate, the games. I can filter it by lane or by rank here. And that's all for the application. Go back here.
So Alone, I shipped a complete full stack application with authentication with GWT, a live tier list with a background sync, and a community build system with vote and real-time player lookup. What I learned goes beyond code. I learned how to make architectural decisions under pressure, how to integrate multiple APIs, and how to think about user experience, not just functionalities. And thanks for listening. Any questions? Alors, je suis pas du tout familier de League of Legends, mais quand je vois une interface comme ça, j'ai juste envie de découvrir. Enfin, c'est juste magnifique. Franchement, Merci. enfin, il y a un vrai univers. Enfin, l'interface, elle est magnifique, franchement. Sachant qu'on est d'accord, vous récupérez des API juste du texte. On est bien d'accord? Comment ça? Ben là, quand vous disiez, vous interrogez les En API fait, c'est des joueurs. le jeu, il a les API de Riot Games. Riot Games, c'est ceux qui ont créé le jeu, du coup, et ils ont des API publiques que tu peux faire des requêtes pour avoir accès, par exemple, à l'historique de match d'un joueur. Mais c'est de la data brute, on est d'accord. Oui. Donc Ouais, après, vous avez bien tout retraduit Oui, faut traiter dans les une données. interface. Oui. Donc franchement, bravo. Rien que ça, c'est il y a un vrai, enfin, il y a un vrai univers très très beau, bien traduit. Sûr? Oui, sûr. Oh, cette dame qui parle encore. Ça n'existait pas, vous avez créé des A à Z vous-même? Ça existait, mais je voulais le faire le mien parce que ceux qui existaient, ils n'étaient pas assez complets d'après moi. Mais là, la plateforme, dans la forme qu'on voit, c'est vous-même, c'est votre produit, c'est ça? Il y en a d'autres qui existent pour faire des choses similaires? Ouais, après, ils ont tous un peu chacun a sa truc différent, ça. Ok. Mais ouais, Et ça vous a pris combien de temps? bah le temps, je sais plus. Vous avez commencé quand, le projet? Bah je sais pas, en même temps, je sais plus c'était quand. Tu l'as fait dans le cadre de Ouais, l'école? oui, que dans le Oui, cadre de l'école. 4 semaines. Bravo, hein, Ah, mais franchement, non, j'avais c'est... commencé un peu avant, je crois. Peut-être 6 semaines. Bah, bravo, il a vraiment bien réussi la plateforme. On voit que c'est hyper fluide, enfin, c'est hyper abouti. Ouais, dans le délai, c'est impressionnant. J'ai compris le under pressure du coup. Plus de questions? Non. Ah, merci. Ouais. Bah, déjà, merci au projet d'avoir participé.